part E. You can start recording this. We have the information we have. F of 0 equal -1. From the graph, point 0, -1 belongs to the curve C. You have f of 2 is equal to 1/3. These two information are enough to find AM. Moreover, we have f prime of 0 equal to 0, because here the tangent line is horizontal. The graph is like this. Here, the tangent line is horizontal, so the derivative equal to 0. At any point, maximum point or minimum point, where the function is differentiable and the curve is smooth, the derivative will be 0. يعني انت بستمر معك بهيك حالة derivative على البوينت على الفاليو it will be 0. To continue. Moreover, we have f prime of 2 is equal to -4/9. We have 4 information. Consider these two. Instead of using the derivative, I may use these. F of x, it's given a over x squared plus b. A over x squared plus b. Now, f of 0 is equal to -1. That means that a over 0 squared plus b is equal to -1. And so a over b equal to -1. And so a is equal to -b. That means that a plus b equal to 0. This is the first equation. Now the second one, we have f of 2 is equal to 1/3. F of 2 is equal to 1/3. That means that a over 4 plus b is equal to 1/3. And so cross product, 3a is equal to 4 plus b. And so 3a minus b equal 4. Now here you will get system of two equations, two unknowns. System of two equations and two unknowns. Solve it. Use the calculator, mod 5(1). It means that, or simply you can replace a by -b. In this equation, replace a by -b. You get b equal to -1 and a is equal to 1. Okay. So a is equal to 1 and b is equal to -1. Okay. استاذ انا هادي والقبل ما فهمتنش الصراحه. اوكي ما فهمت هادي صح؟ دي والايه؟ شو هني؟ بتعلي صوتك بس شوي. بارت دي وبارت ايه؟ بارت دي وبارت اي. تمام مظبوط. اوكي يلا هلا نجرب. طيب بس write this in order to re-explain. استاذ بس بليز فيك تعزل شوي الكاميرا. اوكي ثانك يو. أستاذ Yes. ما بعرف فيك ترجع تعيد شو شرحت؟ لأنه أكيد. كل ما أجي بدي ركز بتروح الكهرباء. ما عم بصير. عم نشوفكم طالعين فايتين. يلا هلا بنرجع نعيدهم.
المشكلة عم بماكشن يعني، عرفت كيف؟ أنا بكون عم بحشي بوم بتلف خلص، ما هذا الشيء الفكرة. والله ما فهمت ولا كلمة من اللي حكيته. طبيعي طبيعي، عم اقول لك انه بيكون عم بسمعك، بلشت اسمعك عم بفهم عليك، بيعمل بيوقف الانترنت كرمال هيك وبطلع دغري، يعني بيطلع من الميتينج، فما يلا عم بس لحق افهم شيء. اوكي طيب. ليك حميد، هودي رح ارجع اشرحهم هلا. هاي بدي ارجع اشوف من على الجراف، بنرجع نشرحهم من الجراف. بالنسبة له here you are given in the exercise in part E mentioned that the function f of x is equal to a over x squared plus b. A over x squared plus b. You have to find a and b. From these two, f of 0 equal to negative 1 and f of 2 is equal to 1 over 3. F of 0 and negative 1, replace x by 0. So you get a over 0 squared plus b equal negative 1. A over b equal negative 1. Cross product, you get a plus b equal to 0. The second information, f of 2 is 1 over 3. Then a over, replace x by 2, a over 4 plus b is equal to 1 over 3. Again, cross product, you get another equation with a and b. Right. Now you have system of two equations, two unknowns. A plus b equal to 0, 3a minus b equal 4. Use the calculator to solve it. Or simply add these two equations, you get 4a equal 4, then a is 1, and then b is equal to negative 1. اوكي سهلين، بس ليه حطيت 0 و 2 انت؟ F of 0 equal negative 1, and f of 2 equal 1 over 3. So x equals 0, and here x equal. Replace in the function. وهي منين جايبها؟ Let's give it. In the part, in the exercise. In part E. Tell. Why did I write f of 0 equal negative 1 and f of 2 equal 1 over 3? هلا بنشوفها من الجراف. Did you finish writing? استاذ فيك ترجع تعطينا مثله هالعمل؟ نعم. مين كمان كان عم يسأل؟ جاد بعتقد؟ ايه استاذ عم اقول لك فيك ترجع تعطينا مثله لهذا الاكسرسايز؟ exercise 7. exercise 7. مثله نفس الاسئله؟ مش نفس الأسئلة بالضبط، بس نفس الفكرة إنه عندك جراف وأنت بتطلع منها انفورميشن. Right. حميد وجاد. حميد وجاد. Okay. In part E إنه كنت عم لكم إنه f of 0 equal negative 1, f of 2 equal 1 over 3. أنا هودي منين جايبهم؟ f of 2 is equal to 1 over 3 from part D. We proved that f of 2 is equal to 1 over 3. The information I wrote. Right. The second one, f of 0 equal negative 1. Here we have a point. f of 0 equal negative 1. The point has coordinates 0, negative 1. This point has coordinates 0, negative 1. So f of 0 equal negative 1. Okay. Of course, I can't use a and b. A and b are not لازم points. تعرف سكرين. نعم. انت عامل شو السكرين؟ ايه مش مبينة عندكم؟ اوكي ايه هسه بينت. اوكي. So to repeat again. The first information I wrote, f of 2 is equal to 1 over 3. We proved it in part D. We proved it in part D. F of 2 is equal to 1 over 3. And the second information we have,
f of 0 equal negative 1 because this point has coordinates 0, negative 1. Y value it is negative 1. So f of 0 equal negative 1. Right. We have more information. More information. The first one, f prime of 2 equal to negative 4 over 5 over 9. F prime of 2 is negative 4 over 9. We may use it. Another information, at this point, here you have maximum. The tangent line is horizontal, so the derivative is 0. Whenever you have such a case, maximum and the graph is differentiable, the graph is smooth, or minimum, the opposite, the derivative will be 0. So here f prime of 0 is also equal to 0. Okay, but of course it will be simpler if you use the function, not the derivative, in order not to derive this. Okay, كنا نخفف هاي الستبس مش اكتر يعني. استاذ بس هنا بيقولوا اف برايم يعني الديريفاتيف. مظبوط، بس انا بدي اثنين جاد، بدي شغلتين معلومتين. اوكي طيب انت هون طالع عندك 4، مبين انه في عندك 4، في عندك الاف برايم اوف 2. هاي we have f prime of 2 and you have f of 2 and you have f of 0 and you have f prime of 0 and you need to use 2. ما حدا بيجبرك انه لا غصب عنك بدك تستعمل f prime، ما بدي شيء. اذا انت قادر تطلع الفانكشن، قادر تطلع الفاليوز للاي والبي، هودي بلا الديريفاتيف يعني على اريح لشو بدي اعمل ديريفاتيف اجي اعمل ريبليس؟ خلص طالما في عندك هيدي وهي دغري بعمل لها ريبليس. هلا اكسرسايز نمبر 7 لا بدك تطلع ديريفاتيف. هلا بتشوف اكسرسايز نمبر 7. اوكي يعني على السلوب استاذ. لا على حسب الاكسرسايز، على حسب شو بدك تجيب. اوكي هيدي هي الكون. ثانك يو استاذ. طيب جاد كتبت لي عن بار دي. هاي جاد معك استاذ. ايه شو اللي ما فهمته بار دي؟ استاذ خلص ولا شيء. الواي اوف سي 5 لا رحت 1 over 3. خلص كنت ملخبط كيف طلعت -4 over 9. مش الحال اكيد استاذ بس لا. مش الحال استاذ مش كتير بس صراحة يعني. مستحي. هاي انتبه لي شغله لايك رح نشتغلها بطريقتين، وهودي عفوا يعني اللي هي y of c to find y of c using tools of grade 9 ideas of grade 9. طيب كيف يعني؟ you have these 3 points A, B and C on the same line. These 3 points are on the same line. Point C you have its abscissa يعني عندنا ال x value. We don't have the y value. Okay? طيب the question find y of C. طيب to find y of C you may use two ways. The first way, what you studied in grade 9, use that the 3 points A, B and C are collinear. شو يعني collinear؟ يعني line AB and line BC they have same slope. صح؟ Line صح. AB and line BC they have same slope. Slope of BC, slope of AB, they are equal. Now, slope of line BC, YC minus YB over XC minus XB. And slope of line AB, we just found it, look fine, slope of line AB. YB minus YA. already جبناها، فيك تحط YB minus YA over XB minus A، بس ما already جبناها negative 4 over 9. Okay. طيب, so for that reason here I put negative.
كرمال هيك حطيناها دغري نيجاتيف 4 over 9. يلا اوكي بس the الكالكوليشن second طلعت step معنا هيدي. صح. انا ما كتبت الكالكوليشن بخفيش عنك. I replace or اوكي هسه replace فهمت x by أسس. or yb by 1, xc by 2 and xb by 0.5. Use the cross product and find y of c. مش اوكي أسس الحل؟ ثانك يو كثير. هلا the second way في عنا طريقة ثانية خيي. يمكن واحد ما يخطر على باله قصة كولينير وما كولينير خيي. رايحين عن باله خيي grade 9. طيب the second way. طيب you have this line AB. Okay, you have this line AB and you have point C. It is on the line. Right. To find y of C, you can simply find the equation of line AB. You can find the equation of line AB. كمان I didn't write the solution here, بس حكيت الفكرة. You can find equation of line AB. Line passing through 2 points. It's very easy to find. وخاصة انت هلا قبل شوي we found the slope. It's negative 4 over 9. Find the equation of line AB and replace x by 2 to find y of C. Why to replace x by 2? Because x of C is 2. المشكلة من عندي ولا من عند الأستاذ؟ رايح لا لا من عندك. لا 10:30. أول مرة بتكون من عندي الحمد لله. راح من عند النت. سد وباسل. أيوة شباب. شباب. يا أستاذ شو جاب؟ طيب بعدكم معي؟ ايه معي. إيه. اوكي. استاذ بدي اسالك سؤال. تخيل شكله العميد هلا. نعم. بدي اسالك سؤال. ايه تفضل. عمر كان عم احكي يسأل. بس ما بسال، إيه. خليه يحكي بس برجع انا بسال. ماشي. ايه عمر. استاذي يعني بس يسالونا لنبرهن انه لاين اي بي سي كولينير، بنحط لهم بنعمل سلوب للاي بي وسلوب للبي سي، بس هيك صح؟ صحيح. اوكي بس كنت عم بتاكد منه. ثانك يو استاذ. هو مش لنبرهن انه اللاين اي بي سي كولينير، لنقول points A B and C are collinear. قصدي بوينت. طيب. ثانك يو. And now, welcome. The last one, part F. Determine or study graphically according to the values of M the number of solutions of the equation f of x equal. طيب شوف لي هاي f of x equal m. f of x equal m. طيب. The number of solutions راح اكتبها. The number of solutions of the equation f of x is equal to m is the number of points of intersection between here and the line of equation y equal m. هاي ممنوع تنتصر. هاي اللي أنا كاتبه هلا هون. فأنا أعمل لك study graphically the number of solutions. طيب in general
this equation f of x equal number of solutions هو number of intersection of the line y equal m and the curve and the graphically from the graph. So what you have to do here, draw a line of equation y. كمان هالمرة من عند الأستاذ صح؟ بس منيح بحكي. ما بعرف ليه. يعني إذا رايح عندك ورايح عندي ورايح عن جد إلا عند باسل لأنه دايما بضلوا جاي يعني خلص. الحمد لله. عميد مش مسترجي يحكي بقى. يا الله جو انا بكل صوت عالي، عرفت كيف؟ طلعت لقيته مين فات.